현재 있는 교회들이 가지고 있는 기대는 우리 자녀들이 교회 리더십으로 성장하는 것, 그런 기대들이죠. 부모님들 세대들도 그렇고요. 우리 자녀들이 우리 교회의 리더가 되는 것을 보고 싶다. 그런데 현재 그 일이 일어나고 있는 교회는 굉장히 적은 것 같습니다. 그래서 자녀들이 주일학교를 지나고 또 청년부가 있으면 청년부, 그 다음에 부모님들이 있는 교회로 되는 비율이 그동안 자기 자녀들 총 숫자에 비해서 5%가 넘는 교회를 거의 보지 못했던 것 같습니다. 5%? 네, 5%가 넘는 교회가 있다면 그 교회는 저희들의 롤모델이 돼야 되지 않나. 네, 그래서 아직은 그 숫자를 본 적은 없는 것 같습니다. 이 책의 통계에 의하면 한인교회 2세 청소년, 청년의 95%가 대학을 졸업하면서 자신이 자란 교회를 떠나고 대부분은 아예 신앙을 버립니다. 이 책에서는 이민 2세 청년들이 이민교회를 떠나게 되는 이유로 다음과 같은 것들을 열거했습니다. 물론 이 이유들은 중국 교회를 기준으로 하고 있습니다. 교회 활동에 완전히 참가할 수 없게 하는 언어적인 장벽, 교회에서 계속해서 아이로 취급을 받게 되는 상황, 교회의 시설이나 시간을 사용하는 데 있어 2등 시민으로 취급받고 있는 현실, 중국의 문화와 성경의 가르침을 짬뽕해 놓은 것 같은 교회의 문화, 이민교회를 위선적이며 잘못된 교회로 인식하게 되는 상황, 이민교회 내부에서 벌어지고 있는 정치와 갈등, 부모의 문화에서 도망치고 싶은 욕구, 중국인이 아닌 다른 인종의 친구와도 친해지고 싶은 마음, 이 모든 아이템들은 하나하나 따져서 생각해 볼 여지가 있습니다. 그런데 이 짧은 영상에서는 그것을 다 할 수가 없지요. 다만 우리가 발견할 수 있는 것은 청년들이 교회를 떠나는 이유가 언어 문제보다 문화적 차이가 더 크다고 이야기하고 있다는 것입니다. There's a lot of issues, so like relational issues, cultural issues, language barrier is a thing, but I don't think it was it's not the biggest thing. Like you can overcome language barrier. It's hard, but it's not impossible. Okay. So what I felt when I was growing up in this church was that we were taught these set values and traditions and culture of our parents, of the first generation, and we were kind of expected to follow that as we were younger, which is understandable because we still come from that culture and we were learned to respect our elders and whatnot. But I think growing as adults, I think we were still forced those beliefs and we were still forced to respect elders and be taught to do things that we didn't fully understand why we were doing it. And it was just I felt like it was mostly just told and demanded on us to do certain things. And we were expected to respect their tradition when I felt like they didn't really try to respect our culture as well. 부모님 세대들이 다 같이 기대하는 것들, 다음 세대를 세운다라는 거에 대해서 좀 같은 얘기를 하지만 그 안에 갖고 있는 의미는 되게 다르다라고 생각을 해요. 그래서 첫 번째 가지고 있는 의미가 다음 세대를 세우는 것이 그동안 우리가 해왔던 것들을 전수하고 복음 전수까지 포함해서 전수하고 우리가 하는 것을 잘 이어갈 수 있는 것을 그대로 이어가는 것을 다음 세대를 세운다라고 이렇게 얘기하시는 분들이 많이 있으시고, 또 어떤 분들은 복음 전수를 하고 그들이 잘 다음 일들을 할 수 있도록 발판이 되는 것을 다음 세대를 세운다라는 그런 의미로 얘기하시는 분들도 있고, 그래서 다음 세대를 세운다라는 거에 대해서 디테일에 따라서 그 의미가 굉장히 다릅니다. 예. 그런데 이제 예를 들어서 첫 번째 것, 우리가 하던 것들을 그대로 전수하고 그거를 더 잘 이어갈 사람들, 그걸 그대로 더 잘 이어갈 사람들을 친구들을 우리 자녀들로 세운다라는 것이 많은 교회들의 그동안의 목표였던 것 같아요. 근데 그 부분에서는 참 쉽지 않은 현실이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 그동안 저희가 해왔던 것들은 이전 세대들, 이전 문화에 포커스가 많이 맞춰져 있는 것들이죠. 네. 근데 그거를 그대로 전수해주게 되면 이곳에서 자라고 이곳에 지금 세계관하고 문화들을 갖고 있는 사람들한테는
여기에 있는 삶의 모습하고 맞지 않는 경우가 많거든요. 예, 그리고 여기에 갖고 있는 문화가 갖고 있는 나래티브들, 그것들하고 맞지 않은 경우가 많기 때문에 그거 자체가 이제 이런 콘플릭트를 일으켰던 것 같고요. 네, 그래서 이제 그 가장 큰 이유 중에 하나가 아닌가 생각합니다. When the relationship initially starts as parents and children, I think the relationship is very dictatorial. It's like, you're my child, I'll tell you what to do. That makes sense. But I think as parents, maybe this is also like a cultural thing, but also like it's also a faith-based thing. But I think a culture also has to play with this. As you grow older, I think it's quite safe to say that you should expect more and more autonomy. You should be able to do more things for yourself, make more decisions, and the relationship between parent and child becomes closer and closer to friends. It'll never be. Sometimes it is. That's Australians. Aussies like call their moms by the first name. That never happened. But I think that transition never even begun to happen until suddenly it did. But then like they still treat you as a child. What I mean by that is they would ask you to do things as if you're a child, but then expect the responsibilities of an adult from you. So the intellectual capacity would be continually treated as a child. And the respect was always kind of that parent-child relationship, and that never changed. But then in terms of what we're capable to do, we're suddenly expected to do everything. And suddenly expected, you're this age now, so now you're going to do this without any change in that respect either. So I think that was a tension. That was quite. You know what's so ironic? I think the cons for me is actually not connecting to the Korean culture. So I think, because I think the only place where I've like learned a lot about Korean culture, connected with Korean people, learned the language itself was actually in the Korean church. It was communicating with the adults. It's being surrounded by people who grew up in the same environment as I did. But now that I've gone to a more multicultural church where there isn't a lot of Korean background, I do feel like a sense where I miss the Korean culture. So it's a very weird, like dynamic. I think it's tough. I don't think there will be a perfectly ideal situation or a church which accommodates of all our issues, but I think that's a very nice point that you picked up, Kitty. I think that was one con that I found. I feel like I never fit in anywhere, so it's the same issues. It's like 다민족 교회에 출석하는 청년들은 나중에 다시 한인 교회로 돌아올 가능성이 분명히 있습니다. 다만 우리가 기억해야 할 것은 그들이 부모의 교회로 돌아가기 위해서는 그 교회에 대한 좋은 기억을 가지고 있어야 한다는 것입니다. I'll give you a story first. In the previous church that I was part of, I was a youth minister there. It was a Chinese background church. And about 90% of high school graduates left the church. So they would stay from high school, year 7 to 12, and something magical happened after year 12. They all disappeared off the face of the planet, and they never came back. And that was very difficult for me because I was the youth worker there. I was trying to understand what it was, and there's a whole lot of interconnected, related issues. So when I came to Grace Point, when I was given kind of freedom and free reign to think about second, third generation ministry, I just thought that, you know what, if we want to make sure we keep that generation, we have to firstly value that generation. That's just something so simple, right? Because if we don't value them, the surprising thing is they'll feel it. They'll know that, oh, this church doesn't really want me here. And that makes it very easy for them to go. And so as much as we can do, we need to work hard to value them, to show them that we love them, to show them we care for them, and also to show them that we trust them.
So that's certainly an issue that we continue to wrestle with. But I give thanks to God that at Grace Point, the leaders of our church, the elders of our church, really value our young people, which is phenomenal. And so we have a growing and thriving university students ministry that meets every Friday night. And one of the things we do is we keep investing and pouring in them. We give them opportunities, we teach them the word, we encourage them. And a lot of our leaders spend a lot of time. I think the thing about young people ministry is that, people talk about quality time, but I think with young people, quantity time is quality time as well, just spending lots of time. So I remember my wife and I, we would have our house open 2 nights a week, and we just invite people to come over, just to hang out. There's no formal plan or procedure. We just hang out, play video games, eat food together, play sports, just a lot of time, because I think a lot of young people ministry is trust. They won't listen to what you preach until they know that you love them and you trust them, and that's reciprocated. So that remains a challenge, but in God's kindness, we continue to labor at that, because I think we can all agree that the young people are our future, aren't they? If we lose them, we lose our church. So, to give you an example of my previous church, if that church didn't constantly lose young people, that English ministry would be over 100, 150 people. But because they kept hemorrhaging and bleeding people over the past 15 years, that EM continued to be 30 people, which is just really sad. And there doesn't seem to be an awareness that that's an issue. My hope and prayer is that many first-gen kind of ethnic churches realize that we need to love and invest in our young people and plan ministries and plan our budgets accordingly to love and serve. 일반적으로 이민교회 EM 사역은 청소년 사역에서 시작되죠. 이민자 부모의 자녀들이 성장하면서 모국어 예배와 설교에 참석하기 어려워지게 됩니다. 그래서 영어로 드리는 예배의 필요성이 생기게 됩니다. 그럼 무엇을 합니까? 호주에서 공부하고 영어로 예배를 인도하고 설교할 수 있는 전도사님을 찾게 됩니다. 많은 교회들이 여기까지는 할 수 있는데요. 그 다음에 성장하지 못하는 교회가 대부분입니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 고등학교를 졸업하고 대학을 졸업하면서 대부분 교회를 떠나게 되는 것이죠. 대학 졸업 후 또래 그룹이 형성이 안 되는 악순환이 반복됩니다. 청소년 사역이 EM 공동체로 발전하기 위해서는 20대 중후반의 청년들이 교회에 남을 수 있느냐 없느냐가 관건이라고 할 수 있다는 말입니다. 왜냐하면 이들이 남아야 이후의 아이들이 선배들을 따라 교회에 남게 됩니다. 대략적으로 좋은 롤모델은 10년 정도 차이가 나는 것이 좋다고 합니다. 문화적 장벽, 언어적 장벽 등으로 인해 롤모델을 전혀 찾을 수 없는 한국 교회에서 다음 세대 사역자는 모든 일에 있어서 유일한 롤모델이 되어야 하고 또한 유일한 선생이 되어야 하는 것이죠. 교회가 이 상황을 이해하고 EM 사역자를 지원하는 것과 또한 이 상황을 전혀 이해하지 못하는 교회 사이에서는 큰 차이가 날 수밖에 없습니다. 저희가 EM 사역을 시작한 지가 꽤 오래됐는데 처음에 잘 되다가 또 중간에 좀 어려운 시기를 맞았었고 또 그 어려운 시기를 맞은 상황 그 시기에는 이제 중고등부 졸업한 학생들이 청년부로 연결이 안 되고 청년부나 한국어 청년부나 EM으로 연결이 잘 안 되고 자리를 잡지 못하고 떠나는 경우가 다수분 했습니다. 사역자분들이 이제 바뀌면서나 좀 그런 교체 단계에서 좀 어려운 점들이 있었고 또 한동안 이제 사역자분들이 저희가 뭐 미국에서도 모셔왔었고 그래서 사역을 잘 하시다가 이제 사역하는데 어려움을 많이 겪으시는 경우, 그래서 사역을 내려놓으시는 경우, 좀 그런 경우들이 있다 보니까 이제 장기적으로 연결이 안 되고 사역에 있어서 한 2-3년 정도 맥시멈으로 하다가 또 이제 내려놓으시니까 그게 계속 연결이 안 되기 때문에 좀 그럴 때마다 좀 문제가 많았던 것 같습니다. 혹시 그 사역자들이 왜 그만두셨는지 혹시 기억을? 여러 가지 이유가 있었겠죠. 근데 저희 제일교회 자체도 문제가 여러 번 있었었고 그런 상황 속에서 좀 어려움이 있었던 경우도 있고 또 다른 경우는 이제 EM 사역자 담당 목회자분에게 좀 전통적인 한국 교회에서 주는 그런 좀 부담감 그런 것들이
어려움으로 다가왔던 좀 그런 경우도 없지 않았습니다. 네. 뭐 예를 들면은 처음에는 이제 EM 사역으로 오셨지만 또 이제 부교역자라는 그런 개념 안에서 이제 뭐 다른 교회의 다른 일들 그런 것들도 좀 같이 하실 수 있어야 된다. 좀 그런 그 교인들의 마음들이 또 생기다 보니까 그런 것에서 오는 조금 마찰들이나 그런 것들로 인해서 좀 어려움이 없지 않았습니다. 다음 세대 사역을 잘 성장시키는 일에 있어서 다음 세대 사역자를 찾아내고 또한 길러내는 문제는 매우 중요한 이슈입니다. 제1교회의 경우는 한 명의 EM 사역자가 7년 이상 있으면서 청소년, 청년 사역의 연속성을 지켜낸 것이 청소년들이 고등학교를 졸업한 이후에 또한 대학교를 졸업한 이후에 교회를 떠나지 않고 남아서 건강한 EM 공동체를 구성하게 된 이유입니다. 그래서 다음 세대 사역자도 세운다라는 것의 의미를 좀 교회마다 고민을 해봐야 되는 것 같아요. 그냥 세운다라는 것의 구체적인 의미가 뭔가. 그래서 다음 세대 사역자도 우리가 하던 것을 그대로 이어갈 사람을 세운다라는 것으로 의미를 하는 것인지, 아니면 다음 세대 사역자들을 세운다라는 것이 여기서 자란 사람들의 문화를 이해하고 그곳에 있는 우상들을 드러내고 그 다음에 그 우상들이 반드시 깨어져야 될 존재라는 것들을 그 문화 안에서 한 사람들을 세워서 그것을 복음으로 도전하고 그 복음적인 삶을 적용할 수 있는 그런 사역자를 세우는 것인지를 좀 그거에 대해서 조금은 깊은 고민이 필요한 것 같고요. 다음 세대 사역자를 세운다는 것에 대해서 그냥 다음 세대 사역자분들을 내가 지금 케어할 수 없는 분들을 케어할 수 있는 정도의 분으로 생각하는 게 아니라 그분을 파트너십으로 같이 숲을 이루는 파트너십으로 인정하지 않으면, 그거에 대한 투자를 하지 않으면, 그러면 이제 그분도 혼자 되는 것을 피할 수 없고 또 그거 이상으로 성장을 할 수가 없는 거죠. 그러니까 만약에 저희가 1세 교회 안에서 다음 세대를 책임질 수 없다면 어떤 그런 비전을 그려낸다거나 신학적인 비전을 그려낸다거나 어떤 공동체를 이루어내야 되는지에 대한 로드맵이 없다면 그거를 그릴 수 있도록 다음 세대 사역자분들이 교육을 받을 수 있도록 투자를 해야 된다고 생각합니다. 그래서 그런 것들을 이제 해줄 수 있는 기관들이 호주 안에는 지금 이제 몇 군데 존재하죠. 그래서 신학교 안에서 지금 플랜팅을 준비할 수 있도록 이퀄을 시켜주는 뭐 베프티스트 안에서도 있고 호주 장로교 안에서도 있고 리더십 코스들이 있습니다. 그래서 그리고 또 시티 투 시티라든지 아니면 제리코 로드라든지 호주 안에서 그런 것들을 교육해주는 기관들이 있거든요. 그러면 그 기관들한테 교육을 받을 수 있도록 배려를 해주실 수 있으면, 그렇다면 그냥 방치를 넘어서 그 다음 스텝들을 다음 목회자들이 준비할 수 있는 그런 길이 되지 않을까 생각합니다. It's very anti-gospel. You know, when you think of when Paul wrote to Timothy, when he said, you know, don't let anyone look down on you because you're young, I think that's actually a very important passage for ethnic churches. Because you see, for Paul, remember, he's the Apostle Paul, right? Church planting all across Asia Minor, met Lord Jesus himself, but he never looked down on Timothy. He never said to Timothy, oh, you're young, you don't know anything, so, you know, prove yourself before you appoint elders, prove yourself before you teach. Well, he didn't do that. He raised Timothy, he trusted him, and then unleashed him to continue what Paul had done. And I just wonder if that can be our heart as well. You know, sometimes I think that our fear and worry of second, third gen Christians is a projection of our own insecurities. It's a projection of our own fear.
제1교회의 경우 계속해서 어려움을 겪다가 현재의 강 목사님이 오신 후에 상황이 많이 바뀌었습니다. 강 목사님은 인터뷰 하실 때 몇 가지 약속을 받아냈다고 합니다. 새벽 기도와 매일 출근과 같이 한국교회에서 일반적으로 부사역자에게 요구되는 그 일들을 하지 않으시겠다고 하셨다는 것이죠. 그리고 제1교회는 이미 과거에 다음세대 사역자들에게 이러한 일들을 요청했다가 실패를 경험한 적이 있으시기 때문에 또 강 목사님의 요청을 기꺼이 받아들이셨습니다. 모든 사역이 그렇지만 리더를 길러내기 위해서는 EM 사역자들이 청소년, 청년들과 시간을 많이 보낼 수 있도록 배려해야 합니다. 특히 호주에서 자란 2세들의 경우에는 관계가 매우 중요합니다. 한국은 수직적인 문화를 가지고 있어서 내가 목사라고 하는 그 타이틀만 가지고도 많은 사람들이 순종을 해야 하고 또 권위가 있지요. 그러나 호주에서 자란 청년들은 조금 다른 것 같습니다. 관계가 항상 먼저 우선이 되어야 합니다. EM 사역자는 그렇기 때문에 2세 리더들과 시간을 많이 보낼 필요가 있는 것이죠. 교회는 2세 사역의 특성을 이해해야 합니다. What condition would I send our Bible college students to another church? I think number one, I think theology is very important. What the church believes in, and because we're talking about sending pastors and ministry apprentices, I think theology is very important. So if my ministry intern, who's at Bible college right now, is a reformed, conservative, evangelical Christian, and all that entails, and if a Korean immigrant Presbyterian church wants to hire them, but let's say it's a church that practices spiritual gifts, for example, or praying in tongues or things like that, which I would say are not consistent with confessionally reformed churches and what we hold to. That would be a big question. What kind of church is it? What do they believe? What do they believe, not just about spiritual gifts, but what do they believe about the authority of Scripture? What do they believe about, regulatory principle, things like that? Are they confessionally reformed? Will this Bible college student be paid a livable income? Because I think it's quite wrong to hire someone for $20,000 a year and expect them to preach 52 Sundays in a week and recruit and train a ministry team and Sunday school teachers and attend Korean service and dawn prayer. I think that's quite unreasonable. And I recognize that, money is an issue. So different churches can afford different things based on their budget. But again, it would come down to, what the church prioritizes. Maybe the church needs to do a special fundraiser. Maybe, I think if a church wants to hire someone that lives in Sydney with the increase in living costs, a lot of Bible college students are married, sometimes with kids as well. I think we just need to respect that. I think what kind of working conditions would look like. So if for instance, a Korean church wanted one of our ministry apprentices or ministry trainees to work for them, I would be very interested to see what job description or what conditions of the job have. So if the Korean church wants them to build an English ministry or build an English high school ministry, but also attend the Korean service and weekly staff meetings and dawn prayer and Wednesday night service and Chorayebe and all these things, my advice would be don't go, because you won't have ample time to prepare rich sermons that are faithful to the scriptures, that are well prepared. So I would look at what theology does the church hold. Number two, can they afford to pay a decent wage to someone who labors with the word and with people? I would also be looking for supervision. Will this person be employed and then neglected and given things to do, or will they be adequately supported through mentoring, other partnerships? Are they in a network or in relationships that will actually help them thrive? Because ministry is difficult. But it's funny because I've spoken with a few Korean immigrant pastors and they say to me that this is too much. This is too much. And the current generation is weak and whatever. And the immigrant pastors are not built like that. I understand that, but I think that's just how it is with second generation ministry. We want people to be faithful in ministry for a long term. We want to hire men and women who are going to serve in ministry where their families are healthy,
where marriages are not falling apart, and where children are being discipled by their mom and dad who might be working for church. So there's some of the questions I would have, and I recognize that that would severely limit what kind of churches could employ a Bible college student. But I think there's just some things that churches have to think through. Yeah. EM이 지금 왕성하게 잘 활동을 하고 있고 점점 좋아지고 있고 계속 유지가 되고 있지만 그렇게 해주기 위해서는 또 그 EM 자체적으로 많이 성장할 수 있도록 해줬기 때문에 그 EM 내의 교인들이 이 전체 제일교회 안에서 한 부분을 차지하는 데 있어서 같이 하는 데 있어서는 아직은 조금 현재 진행형이라고 봐야 될 것 같아요. 그 안에서 이제 저희 교육부서 내에 교사부로 섬기는 친구들도 많고 그런 점에서는 같이 화합되는 부분이 많은데 그거는 그 EM 안에 그 소수에 한해 있고 나머지 조금 나머지 보통 교인들은 하나가 되는 거에 대해서는 조금 그 어려운 점들이 아직은 있는 부분들도 있습니다. Is to see EM or second gen, third gen ministries as kind of second class in the life of the church. That's very common, right? So I've been around in enough Chinese churches to know that, right? So you have your mother tongue language, whether it's Korean or Mandarin or Cantonese, whatever it is, and then the EM or the second generation comes under that. At the end of the day, it's the mother tongue language that controls how things are being done. But can we just agree that like culturally they're just so different? Right, so if your background is Korean speaking or Chinese speaking, right, and if you have kids, you understand how different that is, right? Like my dad always tells me he doesn't understand what I'm saying, not because I'm speaking different language, but I live and breathe a very different culture. And so he can give advice, he can give encouragement, but if he tells him what to do, that just becomes a very awkward kind of situation. And yet, that's a very common approach when it comes to church. And I think there's no surprise that a lot of second-gen EMs, they kind of feel stifled in that environment, and they'd rather be somewhere else as well. And so I think, there needs to be some sort of recalibration in that. So perhaps I can give a bit of a story from Grace Point. So when Grace Point started, we didn't just start with the mother tongue language and then a few years down the track start an EM. English and Chinese started basically at the same time. Both had equal footing, both had their separate elders, and both had mutual trust towards one another. Now I recognize that that's not something that every church can do, but I wonder, if we were to use an analogy, I wonder if it's less parent and child, but maybe more husband and wife, right? We are different, but we're equal. We have different roles, different strengths, and that's beautiful. But there's a real respect and honor for one another. And I wonder if that can produce healthier relationships and cause each other to thrive. It takes a long time because, I would assume at most Korean churches, if they have an English ministry, if they refer to the Korean side as the adults, I think that kind of language is unhelpful because I'm an adult and everyone in my English ministry is an adult. Many of them are married with kids of their own. So I think culture comes into play. I think one of the big issues is there's a Korean immigrant culture and there's also a second-gen Korean immigrant, Aussie culture, if you like. And I guess some people are thinking through, well, how does the gospel refine our culture and challenge our culture? And what parts of our culture do we need to change in light of the gospel? 복음적인 대화를 좀 수평적으로 건강하게 할 수 있는 문화가 있느냐. 예, 그래서 예를 들어서 젊은 사람들이 교회 회의라든지 공동회의라든지 아니면 재직회라든지 이런 곳에서 우리가 복음적인 걸로 생각했을 때 건강하게 우리의 재정이 이렇게 사용되는 게 맞습니까? 라는 그런 거에 대해서 아니 버릇없게 저런 질문을 한다고 그게 아니라 복음적으로 설명할 수 있는가? 공동체 안에 그런 문화가 있는가? So
My hope and prayer is that the Korean churches do it better than the Chinese churches because we really struggle with it. It's funny, isn't it? We often think that to be an elder of a church, you have to be like 40 years old. To be a pastor, you have to be over 45. When you think about it, even Jesus wouldn't be able to be an elder in our churches, right? He didn't live till that old. So I just wonder if part of us is we just have a lot of cultural expectations that we are imposing upon the church. 네, 사도행전 6장을 보면 처음 교회에 일어나는 갈등을 볼 수 있습니다. 처음 교회에서 헬라파 유대인들과 히브리파 유대인들 사이에 분쟁이 생깁니다. 그들은 유대인들이었지만 자라난 환경이 달랐기 때문에 언어도 달랐고 문화도 달랐습니다. 성령이 임해서 그들이 한 교회를 이루었지만 그런데 헬라파 유대인들이 자꾸 손해보는 상황이 생기는 것이죠. 그래서 어떻게 합니까? 예루살렘 교회에서 7명의 집사를 세웁니다. 학자들에 따라서는 그 7명의 전부 혹은 일부가 헬라파 유대인이었다라고 이야기합니다. EM 공동체는 여러분의 자녀 공동체로 시작했습니다. 그런데 이제는 전혀 다른 문화권의 공동체로 성장하고 있습니다. 30세가 되고 40이 되었는데도 부모 교회에서 계속 아이 취급을 받고 보호 대상으로 취급받는 한 헬라파 유대인의 불평이 그칠 수 없다는 것입니다. 다음 세대 사역에 있어서 제1교회가 가장 중점을 두고 있는 부분이 있다면 무엇일까요? 네, 신앙인 것 같아요. 복음이죠. 다른 많이 어려웠던 경우가 이제 예전에는 어르신들이 이제 EM 젊은 친구들 보면서 예배 보이는데 좀 자유스럽게 보거든요. 그리고 예배 본당에 커피도 갖고 들어가고 뭐 음료수 갖고 들어가고 그리고 옷차림 같은 거 그런 것들이 굉장히 눈에 많이 거슬리는 경우도 많으셨고 좀 그런 것들이 많았죠. 그래서 지금도 마찬가지로 계속 그렇게 있지만 가장 중요한 게 근본적인 게 신앙이잖아요. 복음. 그리고 그 복음이 그 친구들한테 마음에 들어가야 된다. 거기에 중점을 두고서 거기에 초점을 맞추고 그거 외에 외부적인 것들은 조금 차단하고 봐주고 좀 그러려고 많이 노력을 했더니 조금 더 정착하기에 좋았던 것 같습니다. 사도행전 15장에 보면 첫 번째 예루살렘 카운슬 회의 장면이 나오죠. 사도행전 10장 이전에는 예수님을 구주로 받아들이고 교회에 들어온 사람들은 모두 유대인들이었습니다. 그런데 이제 이방인들이 예수님을 믿게 되면서 문제가 생기는 것입니다. 이들을 유대인으로 만들어야 하느냐, 이들을 유대인의 전통을 따르게 만들어야 하느냐라고 하는 질문이 유대인 공동체에서 생긴 것입니다. 그래서 어떤 결론이 내려집니까? 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 가하니. 무슨 말이냐면 이들을 유대인으로 만들지 않기로 결심한 것입니다. 복음이 퍼지기 위하여, 복음이 전달되기 위하여, 필요한 것을 위하여, 그리고 서로 교제를 위한 몇 가지 원칙들만 제시하고 나머지 문제들은 이들에게 강요하지 않기로 결심한 것이죠. 만약 이때 회의에서 다른 결론이 나왔으면 어떻게 되었을까요? 먼저 유대인이 되어야 하고 할례를 받아야 하고 음식법을 지켜야 한다고 말했다면 어떻게 되었을까요? 기독교가 지금과 같이 널리 퍼지지 못했을 것이라고 신학자들은 말합니다. 기독교는 유대인의 종교로 남았을 것입니다. 이민 1세대 공동체에게 다음 세대 2세 사역은 자녀 사역이 아닙니다. 그것은 선교 사역입니다. 다른 문화권에 있는 사람들을 길러내고 그들에게 복음을 전하고 그들을 성장시키는 사역이 2세 사역입니다. 그렇다면 우리가 선교지에서 하듯이 그들을 다른 문화권에 속한 선교 대상으로 삼아야 합니다. There is a tension, I think, that a lot of EM pastors would feel. I think a lot of it comes down to the vision and the direction of the Korean church, of the whole church. So, for example, I think sometimes the tension arises with English ministries and their pastors because the priorities are different. So, for example, if an immigrant Korean church is prioritizing taking care of their church members, taking care of Korean immigrants and discipling them, the next generation might be thinking about evangelism, reaching their co-workers, their university friends, their neighbors with the gospel. So I think it comes down to what the church's priorities are. I think there are many reasons why an English ministry pastor might want to leave.
There could be cultural differences, theological differences, missional differences. So I understand it and I respect it, and I can see a need for it. For example, as a second generation child of immigrants myself, I speak English. All of my friends are not actually Korean only. So the way that I do faith and evangelism is all done in English. So if I want to invite my friends to church, it would make sense for them to be at a church which will be most welcoming to them. So I think the Korean immigrant church needs to think through that. Do we want to be welcoming to non-Koreans? And if so, what does that look like? And what changes do we need to put in place? I don't think it's wrong for a Korean immigrant church to prioritize taking care of their Korean immigrant members, because the church is called to preach the word, administer the sacraments, glorify God by making disciples. So a Korean immigrant church would predominantly, I would assume, be on about discipling their members who are Korean immigrants or Korean speakers or Korean nationals. And that's an important thing, and it's a biblical thing. But I think some of the tension arises when the second generation or the English ministry realize that the gospel is for everyone. And because we live in an English-speaking society, and because we have non-Korean friends that we want to see saved, the first thing that I want to say actually is to say thank you. Thank you for starting all these churches. I know that it must not have been easy. I know that it probably wasn't easy to gather a small group around, to buy a building, to hire a pastor, to start a church. None of this is easy, especially if you're a first gen, you came to Australia with no English, and you're just getting started. When I drive around, when I see this Chinese church, that Korean church, that Vietnamese church, and especially if the signboards are very old, I just think, wow, like this is the faithfulness of a generation that was unafraid to try new things and to be bold with the gospel. So I just want to say thank you for your investment. We wouldn't be where we're at right now without you. Thank you so much for all your hard work. We appreciate all the hard work that you've done, and sometimes we won't even understand the work that you've gone through to make our lives possible. We know that the material wealth that we live by right now, all the blessings that we have, the roof over our head, the clothes on our back, the cars that we drive, the food that we eat, to the jewelry that we might wear, to the shaving cream that we get, the haircuts that we have, the glasses that we get, the surgeries, the hospital bills, everything, literally everything. Like, we would not have had any of that without your hard work. But the second thing that I want to say is my hope and prayer is that over time you will grow to trust us with this duty and responsibility. I'm not sure, right? You were probably 30 years old when you planted your church back, I don't know how many years ago. The next generation of 30-year-olds are ready. And they're ready to steward what you will pass on to them. So I want to encourage you. You are not losing power. You are letting go so that others could take it further than maybe you possibly could. So thank you so much for all that you do. But my hope and prayer is that God will work in your heart to recognize, you know what? It's good for young people to step up. It's good that things are changing. It's good that they're reaching our city and our world in a very different way. And faith is a really big thing that's bigger than all of us. It's bigger than me. It's bigger than us here. It's bigger than Australia. It's God. So I would love to see an open communication across generations where we try to understand God together and work through these things together. Thank you so much. But also, let's work together. And your God is my God is your God. Let's understand it together, and let's learn to love Him together too. Trust in God's goodness. Jesus Christ should be the center of our church, not us. And I think, agreeing with James, we should be striving to
learn God's love together by understanding each other as well. Like we should be doing it together rather than separate entities. And we'll overcome these things together. Yeah. I think In these love. are all issues that we can address and we can work on. But overall, trust in God's goodness, trust in His faithfulness, and His love. Yeah. 영상을 다 만들어 놓고 나니 아쉬운 점들이 많이 남습니다. 무엇보다 이민 1세대 분들의 이야기를 더 담았으면 더 좋았겠다라는 생각도 듭니다. 제 바람은 많은 분들이 이 영상을 보고 다음 세대 사역의 현 주소를 알고 앞으로 어떻게 해야 할지 고민해 보는 것입니다. 서로 다른 사람이 함께 하는 일은 어렵습니다. 1세대와 2세대 서로 다른 문화권에 속한 우리들이 함께 하는 것도 마찬가지로 어렵습니다. 그러나 복음 때문에 서로 다른 우리들이 함께 할 수 있는 것 아니겠습니까? 갈라디아서 3장 28절을 보면 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 제게는 이 말씀이 이렇게 들립니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 1세대나 2세대나 한국인이나 중국인이나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라.